let us discuss a very important and famous theorem in group theory, Lagrange's theorem. Lagrange's theorem. So you look at the statement. If H is a subgroup of a finite group G, G is a finite group. Finite group means it has finite number of elements. Then order of H divides order of G. So if you look at the statement carefully, there are two statements. One statement is starting with if, another one is starting with then. Okay? Then to a statement, if to a statement. The statement starting with if is to be supposed. Understand? Statement starting with then is to be proved. In any theorem, if and then unte, if to danni suppose chestam, then to annadani claim chestam annamata. Understand? So H is a subgroup of a finite group G. Order of H divides order of G. Divides means what? You know, 2 divides 4. 2 divides 4 means 4 is divided by 2 gives the remainder 0. If the remainder is 0, then we write 2 divides 4 anamata. This is different. That is this is forward slash or oblique antaru. Oblique means 2 oblique 4 means 2 divides 4. This is we read it as divides anamata. Then divides divides divides. 2 divides 4 means when 4 is divided by 2 gives the remainder 0. 4 ni 2 to divide cheste remainder anta vastundi 0 vaste, then we write 2 divides 4. 3 does not divide 10. 3 does not divide 10. అంటే 10 అని 3 తో డివైడ్ చేస్తే 3 3s ఎంత 9, 1 is the remainder. But we want the remainder 0 అన్నమాట. We want the remainder 0. If 0 is the remainder, then only we write oblique అన్నమాట. 3 does not, ఇక్కడ does not అని చదవాలి. Does not divide 10. 3 divides 9. 3 divides 9 అన్నమాట. So when 9 is divided by 3 gives the remainder 0 అన్నమాట. ఇది అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ డివైడ్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ అంటున్నాడు. అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ జీని ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ విల్ బి 0 అనమాట. అది డివైడ్స్ అంటే. ఓకేనా? అది మనం చెప్పమంటుంది. దట్ మీన్స్ 2 divides 4 means 4 can be written as 2 into 2. Don't make noise. 4 equal to 2 into 2. 2 is a divisor. 2 is called what? Divisor. 4 is a multiple అనమాట. Both are divisors. 6 equal to 2 times 3. అంటే 2 divides 6 and 3 divides 6. అంటే 2 3 are divisors అన్నమాట. 2 3 డివైజర్స్ అంటారు. అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఈజ్ ఏ డివైజర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ అని చెప్పమంటున్నాడు. ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ డివైడ్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ మీన్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఈజ్ ఏ డివైజర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ అనేది క్లెయిమ్ అనమాట. ఓకే, లెట్ us write the proof. So we are given a finite group. Let G be a finite group. Let G be a finite group. And H be a subgroup of G. H be a subgroup of G. If G is finite, then its subgroup. ఏమైంది నాకు చెప్పి. Since G is finite, comma, H is also finite. And a subgroup of a finite group is finite. A subgroup of a finite group is finite అనేది important. Okay, you understood this one? Did you understand? Okay, now let me explain another concept. You take an example to understand this theorem. Let us take an example. You know G equal to 1 minus 1 I minus I. It is a finite group. It is a
ఫైనైట్ గ్రూప్ బికాజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ ఈక్వల్ టు 4. ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ ఈక్వల్ ఎంత 4 అంటే దెర్ ఆర్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ జీ అనమాట. దట్ ఈస్ వై ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ ఈక్వల్ టు 4 అనమాట. యూ టేక్ ఏ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ. యూ టేక్ ఏ సబ్ గ్రూప్ 1 minus 1. 1 minus 1 ఫార్మ్స్ ఏ సబ్ గ్రూప్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్. జీరో మీద మల్టిప్లికేషన్, హెచ్ మీద మల్టిప్లికేషన్, సేమ్ ఆపరేషన్ ఉండాలన్నమాట. హెచ్ అనేది జీ కంటే చిన్నది. హెచ్ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ జీ కాబట్టి హెచ్ ఈజ్ ఏ సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది అనమాట. హెచ్ ఈజ్ ఏ సబ్ గ్రూప్ అనమాట. ఈ హెచ్ అనే సబ్ గ్రూప్, జీ అనేది గ్రూప్, బోత్ ఆర్ ఫైనైట్. జీ ఫైనైట్ కాబట్టి హెచ్ కూడా ఫైనైటే, ఎందుకంటే ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ జీ. ఓకేనా? అందువల్ల హెచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైనైట్. అందుకని ఇలా రాశాను నేను. ఇఫ్ జీ ఈజ్ ఫైనైట్ దెన్ హెచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైనైట్ అనమాట. 1 belongs to G. 1 belongs to G implies, listen to me, let us define cosets అనమాట. cosets రాద్దాం. 1h equal to how much? 1h equal to 1 into 1, 1 into minus 1, 1 minus 1. Minus 1 belongs to G. Minus 1h equal to minus 1, 1. Next, I belongs to G implies IH equal to I minus I. Minus I belongs to G. Minus IH equal to minus I. So these are the possible left cosets of H in G. So you can't write left cosets more than these అనమాట. వీటికంటే ఇంక ఎక్కువ నువ్వు రాయలేవు, అంతే కదా. ఎందుకంటే జీలో ఉండాలి ఆ ఎలిమెంట్ రాయాలంటే. రైట్ కోసెట్ కానీ లెఫ్ట్ కోసెట్ కానీ డిఫైన్ చేయాలంటే అది జీలో ఎలిమెంట్ అయి ఉండాలి. So 1 minus 1, I minus I are the elements of G. So there are 4 right left cosets are possible అనమాట. If you look at these two, 1h and minus 1h, they are one and the same. ఈ రెండు ఒకటేగా. సో ఈ రెండు హెచ్ అనమాట. సరే, 1h is h. h minus h both are equal. ఎలిమెంట్స్ చూడండి, 1 minus 1, 1 minus 1 ఉన్నాయి. అంటే ఇవి రెండు ఈక్వల్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దీస్ టూ, I minus I both are same. సో రెండు కొసెట్స్ ఈక్వల్ అవుతున్నాయి. అంటే మనకి డిస్టింక్ట్ కొసెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అక్కడ? 4 కొసెట్స్ వచ్చినాయి. 4 కొసెట్స్లో డిస్టింక్ట్ ఎన్ని? దెర్ ఆర్ 2 డిజైన్డ్ ఆర్ డిస్టింక్ట్ ఆర్ డిఫరెంట్ కొసెట్స్ అనమాట. ఓకేనా? అంటే డిఫరెంట్ కొసెట్స్. ఈ డిఫరెంట్ కొసెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో యూనియన్ కానీ ఫామ్ చేసాం అనుకో, ఈ రెండు ఒకటే, ఈ రెండు ఒకటి. యూనియన్ ఫామ్ చేద్దాం, ఏమొస్తుంది అంటే 1h IH ఆర్ డిజైన్డ్, 1h అండ్ IH ఆర్ డిస్టింక్ట్ కొసెట్స్. 1h యూనియన్ IH ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 1h ఈజ్ 1 minus 1, IH ఈజ్ I minus I. Union of these two sets is 1 minus 1, I minus I. This is nothing but G అనమాట. G అంటే ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ వీ నో ఇస్ ద యూనియన్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ లెఫ్ట్ కొసెట్స్ ఆర్ రైట్ కొసెట్స్ ఈజ్ జీ అనమాట. అర్థమైందా? డిస్టింక్ట్ లెఫ్ట్ కొసెట్స్ యొక్క యూనియన్ తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద గ్రూప్ అనమాట. జీ, యూ విల్ గెట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ గ్రూప్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ అనమాట. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ 1h, ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 1h ఈజ్ 2. ఆర్డర్ ఆఫ్ minus 1h ఈజ్ 2 అనమాట. అంటే ఏంటంటే రెండు, ఇఫ్ యూ టేక్ 2 లెఫ్ట్ కొసెట్స్ ఆర్ రైట్ కొసెట్స్, దెర్ ఈజ్ ఏ 1-to-1 కరస్పాండెన్స్ అనమాట. అర్థమైందా? రెండు లెఫ్ట్ కొసెట్స్ లేదా రెండు రైట్ కొసెట్స్ మధ్యలో 1-to-1 కరస్పాండెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఇందులో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, అందులో కూడా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ 1h ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ minus 1h. 1h and minus 1h are two cosets. They have same number of elements అనమాట. They have same number of elements. That is important అనమాట. So since G is finite and H is also finite అనమాట. H finite కాబట్టి H కి finite number of cosets ఏ ఉంటాయి. అర్థమైందా? If H is finite then H has finite number of cosets. Alright. Since H is finite, it has a finite number of cosets. Right cosets or left cosets, ఏవైనా కానీ ఫైనైట్ నెంబరే ఉంటాయి అన్నమాట. అండర్స్టాండ్? యు రైట్ అంటిల్ దిస్ స్టెప్.
నెక్స్ట్ కొసెట్స్ సంబంధించి మనం we know that there is a 1-to-1 correspondence between any two right cosets or left cosets you may take. Even if you take any two right cosets, there is 1-to-1 correspondence between them అనమాట. అంటే they have same number of elements. 1-to-1 correspondence is nothing but bijection. There will be a bijection between any two right cosets or any two left cosets. That means same number of elements are there అనమాట. అర్థమవుతుంది కదా. నిన్న yesterday I have explained a theorem. There is a 1-to-1 correspondence between set of left cosets and set of right cosets. లెఫ్ట్ కోసెట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, రైట్ కోసెట్స్ కూడా అన్నీ ఉంటాయి. అది ఒక తీరం. అట్లాగే ఇవి సెట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ కోసెట్స్ కానీ ఒక్కో సెట్ తీసుకో, ఇంకొక సెట్ తీసుకో, ఓకేనా, ఏహెచ్ బిహెచ్, ఈ రెండింటి మధ్య కూడా 1-to-1 కరస్పాండెన్స్ ఉందన్నమాట. అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ 1-to-1 కరస్పాండెన్స్ బిట్వీన్ టూ లెఫ్ట్ కోసెట్స్ ఆర్ రైట్ కోసెట్స్. అలాగే దెర్ ఈజ్ ఎ 1-to-1 కరస్పాండెన్స్ బిట్వీన్ సెట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ కోసెట్స్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ రైట్ కోసెట్స్ అనమాట. అలా మనం yesterday explained a theorem. So that means what? 1-to-1 correspondence means order of let A belongs to G. Then AH is a left coset. You may take right coset. HA is a right coset. G అనే గ్రూపులో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటుందిగా, ప్రతి గ్రూపులో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఈ HE is also right coset. అంటే let us take two right cosets, HA and HE. They have same number of elements అనమాట. That means order of HA equal to order of HE. Order of HE that equal to order of HE is HE. H is multiplied by E gives H అనమాట. E is the identity element అనమాట. So order of HA equal to order of H అనమాట. అలాగే order of AH equal to order of H. లెఫ్ట్ కోసెట్ తీసుకుంటే, రైట్ కోసెట్ తీసుకున్న లెఫ్ట్ కోసెట్ అయినా ఓకే అనమాట. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఈక్వల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్. నేను చెప్తున్నాను కదా, జీ అనేది ఒక ఫైనైట్ గ్రూపు, హెచ్ అనేది సబ్ గ్రూపు. అంటే ఫైనైట్ గ్రూప్ అన్నాడు కాబట్టి లెట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ ఈక్వల్ టు ఎన్ అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ఎం. సో లెట్ అస్ అంటే జీ హ్యాస్ ఎన్ ఎలిమెంట్స్, హెచ్ హ్యాస్ ఎం ఎలిమెంట్స్. ఎన్ మీన్స్ దే ఆర్ ఫైనైట్ అనమాట, ఓకేనా. సో దే హ్యావ్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. జీలో ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఎన్ కోసెట్స్ రాస్తాం మనం. జీ హ్యాస్ ఎన్ ఎలిమెంట్స్. ఇన్ ద ఎర్లియర్ ఐ గేవ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, జీ ఈక్వల్ టు 1 - 1 I - y. It is a group order of g equal to 4. So since order of g equal to 4, how many cosets are possible? How many cosets can we write? We can write 4 cosets, either right or left. Right కానీ left కానీ you can write to only 4 cosets. Not all 4 cosets are distinct అనమాట. 4 వస్తే 4 distinct కాదు, 2 ఈక్వల్ అయినా చూసారా, ఎన్ని డిస్టింక్ట్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 2 cosets are distinct అనమాట. అర్థమైందా? సో జీ అనేది గ్రూపు, దాని యొక్క ఆర్డర్ ఎన్ అన్నానంటే దాని పాసిబుల్ నంబర్ ఆఫ్ కొసెట్స్ ఈజ్ ఎన్ అనమాట. ఎన్ కొసెట్స్ రాయగలుగుతావు, కానీ అందులో కొన్ని కొసెట్స్ ఓకే. సో ఏవో కే కొసెట్స్ డిస్టింక్ట్ అనుకున్నావురా, ఓకేనా. లెట్ దేర్ బి కే కొసెట్స్ విచ్ ఆర్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్, కొసెట్స్ విచ్ ఆర్ distinct, అవి ఏంటో రాద్దాం. లెట్ HA1, HA2, HA3 అండ్ సో ఆన్ HAK be any k distinct right cosets. సో HA1, HA2, HAK అంటే కే రైట్ కోసెట్స్ అనేవి డిస్టింక్ట్ అనమాట. యాక్చువల్లీ ఎన్ రైట్ కోసెట్స్ ఉంటాయి, బట్ సమ్ కోసెట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనమాట. బట్ దీస్ ఆర్ డిస్టింక్ట్.
So these are distinct element. These are distinct questions. But what we know? We know that G equal to HA1 union HA2. ఇందాక చెప్పాను G equal to 2 cosets తీసుకుని చెప్పాను. So the union of disjoint right cosets gives G అనమాట. You take order. That implies now order of G equal to, take order on both sides అనమాట. Order of G equal to order of HA1 union HA2 union HAK. This is order of HA1 union HA2 union and so on. HAK can be written as order of HA1 plus order of HA2 plus and so on plus order of HAK. Okay, union can be written as plus అనమాట. This is equal to order of HA1, but order of HA1 is a right coset, but order of HA equal to order of HE equal to order of HE, order of H equal to M. అన్ని రైట్ కోసెట్స్లో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, సేమే కానీ ఇట్లా ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్లో ఎన్ని ఉంటాయి, ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ఈలో కూడా అన్నీ ఉంటాయి. ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఈజ్ ఏ రైట్ కోసెట్, హెచ్ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెచ్ ఈజ్ ఏ రైట్ కోసెట్. సో హెచ్ అండ్ హెచ్ఈ హ్యావ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, బట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ఏ1 ఈక్వల్ టు ఎం, అంతే కదా. ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ఏ1 ఈక్వల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్, లేకపోతే దట్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్. దిస్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఎం. దట్ ఈక్వల్ టు, సో m plus m k times gives what? M is added to itself k times anamata. M is added to itself k times. That gives, suppose 2 plus 2 plus 2. How much? 2 is added to itself 3 times. And 3 times gamante 2. 3 2s 6. So m is added to m k times anamata. That gives km. But order of G equal to, order of G is taken as n. So that means n equal to km. So n equal to km. If 6 equal to 2 into 3, 2 3 called divisors anamata. 2 is a divisor of 6. Remember, n equal to km means m is a divisor of n. That means m ante order of h. Order of h is a divisor of n. N into order of G anamata. So 2 3 equal to 6. So 2 is a divisor. Then we write to 2 divides 6. 2 divides 6 or 3 divides 6. Okay na? So n equal to km means m divides n. That implies m divides n. What is m? Order of h. What is n? Order of G. So order of h divides order of G. Order of h divides order of G is same as to say that order of h is a divisor of order of G anamata. Order of h order of G ki divisor అవుతుంది అని చెప్పుకుంటాను. So this is the end of Lagrange's theorem on groups. Okay.